Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, okay, so we're reading today from Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 18, text number 22.
Srimad-bhagavatam 9 песня, 17-2 стих. Chapter is called King Yayati Regains His Youth. Глава называется «Царь Яти обретает вечную молодость». We'll chant the Sanskrit. Yaridam Kupamagnaya Bhavato Darshanam Mama Nipramano Me Bhavita Hastagraho Mahabhuja Kachasya Bahas Patyasya Shapadyam Ashapampura Yad Idam Kupamagnaya Bhavato Darshanam Mama The Brahmano Me Bhavita Hastagraho Mahabhuja Kachasya Barhaspatyasya Shapadyam Ashapampura Yad Idam Kupamagnaya Bhavato Darshanam Mama The Brahmano Me Bhavita Hastagraho Mahabhuja Kachasya Barhaspatyasya Shapadyam Ashapampura Yaridam Kupamagnaya Bhavato Darshanam Mama Brahmano Me Bhavita Hastagraho Mahabhuja Kashasya Barhaspatyasya Shapadyam Ashapampura Kupamagnaya Bhavato Darshanam Mama Brahmano Me Bhavita Hastagraho Mahabhuja Kachasya Barhaspatyasya Shapadyam Ashapampura Yaridam Kupamagnaya Bhavato Darshanam Mama Brahmano Me Bhavita Hastagraho Mahabhuja Kachasya Bhartaspasya Shapadyam Ashapampura Yadidam Kupamagnaya
Bhavato darshanam Pramano me bhavita Hastagraho mahabhuja Achasya vardhaspasya Swapadvyam ashipangpura Yadidang upamagnaya Bhavato darshanam mama Pramano me bhavita Asagraho mahabhuja Pachasya varhaspatya Sapadyam asapampura. Word for word synonyms. Yet, because of idam, this, upamagnayaha, fallen in the well, bhavataha, of your good self, darshanam, meeting, mama, with me, na, not, brahmanaha, a qualified brahmana, may, my, bhavita, will become, hastagraha, husband, mahabhuja, O greatly mighty armed one, Kachasha, of Kacha, Barhaspatya, the son of the learned Brahmana and celestial priest, Brihaspati. Shapat, because of the curse, Yam, whom, Ashapam, I cursed, Para, in the past. This is Devyani speaking here to King Yayati. Because of falling in the well, I met you. Indeed, this has been arranged by Providence. After I cursed Kacha, the son of the learned scholar Brihaspati, he cursed me by saying that I would not have a Brahmana for a husband. Therefore, O mighty armed one, there is no possibility of my becoming the wife of a Brahmana. Вот, я встретилась с тобой благодаря тому, что попала в Провидец. Поистину, это произошло по воле судьбы. Когда я прокляла Качу, сына мудреца Господи, он в ответ проклял меня, сказав, что я не смогу выйти замуж за брата. Поэтому, о могучерукий, я никогда не стану женой бравого брата. Srila Prabhupada's purport. Kacha, the son of the learned celestial priest Brihaspati, had been a student of Sukracharya, from whom he had learned the art of reviving a man who has died untimely. Кача, сын мудрого жреца полубогов Брихаспати, обучался у Шукрачарьи искусству оживления людей, умерших раньше срока. This art, called Mrita Sanjivani, was especially used during wartime. Этим искусством, которое называется Мрита Сандживани, в основном используется во время войны.
during wartime. When there was a war, soldiers would certainly die untimely. But if a soldier's body was intact, he could be brought back, he'd be brought to life again by the art of Mrita Sanjivani. На поле битвы воин погибает преждевременно, но если тело попавшего воина остается целостным, при помощи молитвы Сандживани его можно оживить. This art was known to Sukracharya and many others, and Kacha, the son of Brihaspati, became Sukracharya's student to learn it. Шукрачарья, как и многие другие, владел этим искусством, желая овладеть им, Кача, сын Брихаспати, стал его учеником. Devayani desired to have Kacha as her husband, but Kacha, out of regard for Sukracharya, looked upon the Guru's daughter as a respectable superior, and therefore refused to marry her. Деваяни хотел выйти замуж за Качу, но Кача, из уважения к Шукрачарье, отказался жениться на ней, ибо смотрел на нее как на почтенную дочь своего гуру. Devayani angrily cursed Kacha by saying that although he had learned the art of Mrita Sanjivani from her father, it would be useless. Рассерженная Деваяни прокляла Качу, сказав, что хотя он овладел искусством молитвы Сандживани, он не сможет его использовать. When cursed in this way, Kacha retaliated by cursing Devayani never to have a husband who was a Brahmana. Кача в ответ проклял Деваяни, сказав, что она никогда не выйдет замуж за Брахмана. Because Devayani liked Yayati, who was a Kshatriya, Devayani liked Yayati, who was a Kshatriya, she requested him to accept her as his bona fide wife. Поскольку Деваяни полюбила Yayati, он был Кшатрием, она попросила царя взять ее в жены. Although this would be a Prati Loma Vivaha, a marriage between the daughter of a high family and the son of a lower family, she explained that this arrangement was made by providence. Хотя такой брак называется Прати-Лома Виваха, или союзом девушки из более знатного семейства с юношей менее знатного происхождения, Деваяни объяснила, что он уводит рождение. Om Jnana Timiranda Shakinajana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So, the story is becoming more interesting. Эта история становится еще более интересной. Not story exactly, history. These are actual events. Настоящая история. So, it's interesting here to me that first of all, in Vedic knowledge, there's actually an art in the Vedas that if you know how to do it, you can bring a person who died untimely back to life. Очень интересно, что в ведическом знании есть такое искусство, как молитва Сандживани, когда можно оживить кого-то, кто преждевременно умер. Everyone is destined to live. Each of us individually is destined to live for a certain amount of time, but in some circumstance, maybe we be killed or die untimely. Каждому из нас определен срок жизни, но из обстоятельств мы можем преждевременно покинуть свое тело. So, and Srila Prabhupada mentions this art was especially used during war. Это искусство было особенно использовано во время войны. If the soldiers who were fighting, if they were killed, but they still have their, they didn't like lose their head or
person lose their bodily parts, they actually could be brought immediately be brought back to life. И когда солдаты тоже были убиты на войне, и они не потеряли головы, рук и ног, их можно было воскресить и обратно оживить. They can be brought back to life, and then they would go on fighting again. Вот, после того, как оживили, они опять могли биться. If in modern times the governments that knew this art, it would be very valuable to them. But today, nobody can do that. Nobody can perform this art of bringing somebody back to life. Если бы наше время государство знало это искусство, то это было бы очень ценно для них, но, к сожалению, это искусство утрачено. And then, of course, we see as we see many times in the histories in the Srimad-bhagavatam, there's cursing and counter cursing. Очень часто мы видим в истории Бхагаватам, что кто-то кого-то проклинает, в ответ этот человек тоже проклинает того, кто создал его. And these curses were not just words. They actually had power. И эти проклятия не просто были какие-то слова, у них была настоящая сила. And you'd expect that in previous ages people were more, they didn't have so many bad qualities as we have in Kali Yuga. So you would expect that they would be very careful about cursing anyone. И казалось бы, что в предыдущие времена было не так много качеств, как в Кали-югу, и они были с такой спешкой проклинали друг друга. But here, Yayati, she wanted to marry Kacha, who was the son of, how was it? The son, Kacha was the son of Brihaspati. Здесь мы видим, что Кача, он сын Брихаспати. So she wanted to marry him, but he did not feel, she was the daughter of Sukracharya, and Kacha had been a student of Sukracharya. Деваяни, она была дочерью Сукрачарьи, и она хотела жениться на Каче, на сыне Брихаспати. So Kacha said, I cannot marry you. You're superior to me. How can I accept you as my wife? И Кача ответила, что я не могу тебя жениться, потому что ты должна быть возвышенная, чем я, ты дочь моего гуру. So she was not very happy about this, and she cursed him that and you studied this, learned this art from her father. You learned this art from my father. Now it'll be useless. You cannot use it at all, even though you learned it. И давай она из этого отказывала его, она расстроилась, она пробовала его, потому что он очень долго учил это искусство у ее отца, Сукрачарьи, Сабрита Джимми, и он сказал, что ты не сможешь использовать это искусство. And then he counter cursed her that, okay, you're going to do this to me. I curse you that you'll never be able to marry a Brahmana. И он в ответ тоже ее проклял. Он сказал, что ты никогда не сможешь жениться на Брахмане. We can imagine he'd studied for how long we don't know, but he studied to learn this art
from Sukracharya are to bring people back to life. Вы себе можете представить, что он очень долго изучал это искусство, оживление людей, Сукрачарьи. And we can expect that it was probably took some serious study and practice, austerities, whatever, in order to learn this art. И чтобы изучить это искусство, он совершал аскезы, учился, вкладывал время. So simply because she cursed him in that way, because she got angry that you're not accepting me as your wife, I curse you that all this that you've learned from him is going to be, you cannot use it. It'll be worthless for you. И просто из своей досады она поговорила, что он не сможет использовать искусство. It's just like if in more modern times, say somebody went to school, and they got their bachelor's degree, and then they got a master's degree, and then they got their PhD, and they're all ready to engage in some occupational duty with all this information, knowledge they got, and if someone had the ability to curse them, okay, you've gone through 20 years of school, you've learned so much, now I curse you that you can never use this. It'll be useless for you. How much, imagine you can feel that, how much problem that would be for the person who took all that endeavor to go to school and learn. И так, например, в современные наши дни, если кто-то пошел учиться, обучаться в школе, и долго занимался, учился, и, там, скажем, может, он может 20 лет, и кто-то в этот момент кто-то сказал, ты не определенно, не можешь заниматься этим делом, не можешь использовать все свои знания, как вы чувствуете об этом. And from Vedic point of view, for a girl to, although it was done, as in her case, but ideally a girl was not, she was either married, a Brahmana girl, she was either married to the Brahmana, or, well, actually, basically the best thing was that she was married to somebody who was an equal or higher caste. В ведические времена девушка из браманической семьи, она должна была жениться на брамане, то есть она не было, на самом деле, выбора большого, она не могла жениться на каком-то низшем сословии. So it would seem also this was also a very, very harsh curse. И это очень строгое проклятие. But but her argument with King Yayati is, okay, all this has happened by some higher arrangement, by previous things that have happened. So now here I am, and here you are, and under the circumstance is by, we would say by Krishna's mercy. He says by providence, but that here you are, you're rescuing me from the well, you're taking my hand, and all these things have happened before. So that means that it's our destiny that you accept me as your wife. И когда сам Yayati вытаскивал Yayati из колодца, она привела этот довод, что это все было все задумка проведения, и ты должен наконец свою жизнь. And we find that there are these curses. Many times there were curses made, sometimes to great devotees, but it led to some other situation, sometimes a better situation. Мы видим, что очень часто Бхагаватам, эти проклятия, они кажутся, на первый взгляд, суровыми, но они приводят к
благостной ситуации впоследствии. Just like Narada Muni, I don't remember exactly what the circumstance was, but he was cursed. He was cursed that he could not stay in one place for more than a few minutes. Например, народу Муни было наложено проклятие, что он не может оставаться в одном месте больше, чем несколько минут. Of course, the curse was intended that, okay, you cannot stay in one place for more than a few minutes, so therefore you can never stay and enjoy, enjoy material life. That was the intention. И, конечно же, намерение было этого проклятия, чтобы он не смог оставаться больше, чем несколько минут материальной жизни в одном месте. But he took it as a benediction. И он, но он принял это как милость. Because Narada Muni, what does he do? He travels all over the universe, universes, in the spiritual world too. He can go anywhere and he can preach about Krishna and glorify Krishna. И чем же занимается Нарада Муни? Он путешествует по всему миру и прославляет Господа Кришну. So he cannot stay in any one place very long. So that just simply means that it increases his preaching. Из-за того, что он не может в одном месте долго оставаться, увеличивает его проповедь. Actually, Prabhupada compared himself to Narada Muni in that sense. И таким образом, Шрила всегда то же самое с Нарада Муни. Because Srila Prabhupada also said, I've been cursed that I have to travel everywhere constantly. I cannot stay in any one place for very long. And then, anyway, the point is that a devotee under any kind of curse or difficult situation that a devotee may be placed in, the devotee will see that this is, as we say, providence, is by Krishna's arrangement to facilitate devotional service for that devotee. Суть в том, что первое, он всегда видит сложную ситуацию, какое-то проклятие, как милость Кришны, это его планы на нас. It's like I think we gave the example yesterday. It was hinted at this example of Vritrasura. Vritrasura was a demon, but he was actually a devotee in the form who had to take the form of a demon. Vritrasura, он был демоном, но на самом деле преданный, который поступил в форме демона. And so externally because he had been cursed, or he'd been cursed to take that form as a demon, but he internally his interest was only serving Krishna. Внешне он выглядел как демон, но внутренне он был преданным, и он служил Господу Кришне. And he was fighting with Lord Indra. Lord Indra was trying to kill him. И он дрался с Индрой, и Индра пытался его убить. But Lord Indra could not kill him. Even with his thunderbolts and whatever he did, he could not kill Vritrasura. Но Господь Индра, он пытался молнии, но он как не мог помнить. But Vritrasura, he told Indra, you cannot kill me in these ways, but if you want to kill me, you can kill me by cutting off my head. И Vritrasura, он сказал, что так не может быть, если бы не убили, то мне просто голову отрезать. Because Vritrasura knew that he was actually a devotee of the Lord, even though he had an ugly demon-type body.
And he knew that as soon as I die, I'm thinking about Krishna and I'll go back to Krishna. Хоть Амитасура был в форме страшного демона, он внутренне знал, что он преданный, что если он умрет, он вернется обратно к Кришне. And so ultimately, Lord Indra was he killed Vritrasura, but it was actually a benediction for Vritrasura to end that body and go back to the spiritual world. В конце концов, Господь Индра, он убил Vritrasuru, но это была милость для Vritrasura, потому что тот вернулся обратно к Богу. So of course, here we are practicing Krishna consciousness. We don't see cursing and counter cursing, and people devotees being turned into the things that we read about in the previous ages. We don't see that kind of thing, but we all experience different difficulties and challenges on the path of Krishna consciousness. Конечно же, здесь мы живем в материальном мире, мы не испытываем какие-то проклятия, но у нас возникают свои трудности на пути создания Кришны. And we need to remember that whatever difficulties we've going through, ultimately Krishna is our supreme. He's the supreme controller, and he's also our supreme friend. Несмотря на какие трудности и сложности нашей жизни, мы должны себе помнить, что Кришна, он наш друг, он правит наш путь. So I'm sure that each of us, if we look in our own lives, our Krishna conscious lives, there were probably different times that some situations seemed to be very difficult, but in the end we find out that actually Krishna made some special arrangement that it was actually good for us in terms of spiritual life. Я уверен, что иногда мы в нашей жизни какие-то трудности, сложности, и в конце концов это план Кришны, чтобы улучшить нашу жизнь. I heard, I don't know who this devotee was, but during that when the trade center that were destroyed because of the being attacked by heard people in the planes went and flew into them. So many people in there in those buildings died at that time. Когда 11 дня 2001 года самолетом врезались в башню в Нью-Йорке, очень много людей погибло там. And I don't know who the devotee was, but I heard later on that there was one devotee, somebody who worked in one of those buildings, and he'd gone to work, but he had forgotten to bring his beads with him, his japa beads. So he went back home, and they got them. And while he was out, and then that's when the buildings were destroyed. И в одной из этих башен там работал преданный, студент недавно должен идти на работу, как раз 11 сентября 2001 года. Он уже был на пути, но он вспомнил, что он забыл свою джапу малу, и он вернулся обратно за ним, и как раз в это время самолет врезался в эти башни. So we can all look in our own lives and know that even though things may not always be the way we would like them to be, ultimately, if we were sincere about spiritual life, Krishna will always make the best arrangements for us individually to advance on the spiritual path. Также мы тоже можем видеть в своей жизни, то, что разные сложности встречаются, и кажется, что ситуации вначале нас хорошим сулят, но на самом деле Кришна, он всегда помнит у нас, и он
делать так, чтобы мы как можно больше развились духовно в нашей жизни. And for the completely surrendered pure devotees of the Lord, sometimes very difficult situations. Sometimes they are put in very difficult situations, but it's ultimately just part of Krishna's plan for his purpose. Иногда чистые преданные Господа, Он их ставит в очень сложные ситуации, но в конце концов это его план, это план Кришны. Just like we gave the example yesterday about the Pandavas, who were all, they're intimate associates of the Lord, and yet the Lord put them, or allowed them to be put in many difficult situations, which ultimately led towards the battle of Kurukshetra, and ultimately Krishna carried out his part of his mission, which was to destroy the non-devotees. Например, мы вчера обсуждали пандавов, которые являются близкими друзьями Кришны, и в то же время он постоянно их ставил в очень сложные ситуации, например, битвы Курукшетры, и их изгнание, и это все являлось его планом. And in the end, even though the Pandavas went through so much difficulty for many years, many difficulties, but in the end they still had firm faith and love for Lord Krishna, even though they knew that ultimately the things that had happened could have been stopped by Lord Krishna. Многие годы пандавы находились в очень сложных ситуациях, и любовь и вера в Кришну, она только увеличивалась. And of course, all these lessons that we see in the Srimad-bhagavatam are there for us who are practicing Krishna consciousness to learn from and see how we can apply them to our own lives. Все эти уроки Шримад-бхагаватама, они предоставлены для нас, чтобы мы могли на них учиться и использовать в своей жизни. In fact, Queen Kunti, in first Canto 8th chapter of Srimad-bhagavatam, she prays to Lord Krishna, I wish that all these difficulties that we went through, that they would happen again and again, because by them happening, then you're always with us. Также королева Кунти, когда она молится на Господа Кришне, она просит его, чтобы эти препятствия, эти сложности случались не снова и снова, так как когда они происходят, он всегда с ними, он всегда ближе к ним. And we can just imagine the devotion of a devotee like that is just to be with Krishna. They'd rather go through so much suffering that we read about in Srimad-bhagavatam and Mahabharata. There's just so Krishna would be there with them, and how much this intense desire that they had to be in Krishna's service. Можно себе представить, что чистые преданные, они готовы за эти любые препятствия, страдания, сложности, только для того, чтобы ощутить Кришну, его присутствие, чтобы он был ближе к ним, чтобы он был в сердцах. Anyway, there's a couple of points. Any questions, comments? Okay, so we're in today, and tomorrow continue Srimad-bhagavatam, I guess. Srila Prabhupada ki jai.